I'm sorry, I can't assist with that. Y sucedió que en aquellos días, cuando la súplica del pueblo de Israel llegó a su clamor, el Señor se acordó de su pacto con ellos, y levantó a un profeta entre sus hijos, qui en Siria conocido como Samuel. Y Samuel fue a lamer las heridas del pueblo, así como el bálsamo cura las llagas en la ciudad de Rama, se encontraba Samuel, un niño consagrado al Señor desde su nacimiento, y mientras él ofrecía sacrificios, el pueblo se reunía para escuchar su voz. Entonces el Señor llamó a Samuel, y él, obedient, respondió como un sujeto a su rey, aquí estoy. Y así, en la noche oscura, el Señor lo reveló los secretos que habían estado ocultos a los hombres. Su tiempo ha llegado, dijo el Señor, y mi palabra no volverá vacía. Y Samuel fue el embajador de un mensaje que resonaría por generations, pues el reino de Israel sería establecido entre las naciones, luego, sobre vino y pan, los ancianos del pueblo se reunieron, y Samuel les habló con la voz del Altísimo. Así dice el Señor, he visto su aflicción, he oído su clamor, y he decidido levantar un rey para ustedes, uno que los guiara y traerá la justicia. Los corazones de los hombres estaban llenos de temor y entusiasmo al escuchar las promesas de Dios, pero había de suceder que Israel no solo reciba un rey, sino un rey que se viera con orgullo y no con humildad. Así, el pueblo comenzó a clamar, danos un rey, como las naciones que nos rodean. Y Samuel, dolido en su espíritu, fue a orar al Señor. Y el Señor lo respondió a Samuel, escucha la voz del pueblo, porque no te han recazado a ti, sino a mí, para que no reine sobre ellos. Y así, del polvo de la tierra y entre las sombras, un hombre llamado Saul se levantó, alto y robusto, del linaje de Benjamín. Las manos del pueblo se extendieron hacia él, diciendo un rey que llevara una corona, pero el Señor sabía los corazones, y mientras Saul era ungido, el cielo se oscurecía y el clamor de los ángeles resonaba por las futuras dificultades que vendrían. Este rey, a quien el pueblo ha elegido, se apartará de mí, dijo el Señor con tristeza. Mas yo tengo un plan mayor, un propósito que llevará a cabo a través de las generations. Sobre el sonido del viento, el Señor habló a Samuel, yo buscar un hombre conforme a mi corazón, y será su rey. Así, Samuel partió en búsqueda de este hombre, mientras los días pasaban, Saul se olvidó de la obediencia. Y en su entronización, se reveló la fragilidad de la carne, revelando que incluso en la legión humana, el propósito divino nunca se detendría. Alabad, pues, al Dios de generations, porque su plan será cumplido a pesar de nuestros fracasos, mientras Samuel buscaba, sus pasos lo llevaron a la casa de Isai en Bullen. Al entrar, sus ojos fueron atraídos hacia los hijos de Isai, cada uno con un aspecto formidable. Pero el Señor lo previno. No mires su apariencia, porque yo miro el corazón. Así, en medio de esa búsqueda, se dibujaba un cuadro de propósito y de gracia. Cuando Samuel vio al más pequeño, llamado David, el Señor habló en su corazón, este es el hombre, el ungido que llevará mi nombre y realizará mi voluntad en medio de su pueblo. Pero, ¿qué sendero tendría que recorrer este joven para alcanzar la gloria que Dios había ordenado para él? Dentro del corazón de Dios, incluso en la adversidad de un rey desobediente, el futuro estaba plenamente trazado. Y el pueblo no sabía, pero dentro de la fragilidad del momento, el plan de salvación estaba siendo tejido, las sombras de los días venideros no podían ocultar la luz que se avecinaba, ni frenar el propósito eterno que Dios había decretado en su infinita sabiduría. Así se levantó David,
un hombre conforme al corazón de Dios, mientras susura la espera de un nuevo pacto. Y quien conocerá el camino que habrá de seguir este rey. Atentos estén, porque el misterio de la soberanía de Dios se despliega revelando su obra en los corazones humanos. Y aconteció que, después de que Samuel ungió a David, el espíritu del Señor se apoderó de él con poder. Sin embargo, el espíritu del Señor se apartó de Saul, y un espíritu maligno comenzó a atormentarlo. En su angustia, Saul buscó alivio y sus siervos lo dijeron, he aquí, hay un hijo de Isai que sabe tocar el arpa, y cuando él toca, el mal espíritu se aparta de ti. Entonces Saul envió mensajeros a Isai, diciendo, envíame a David, tu hijo, que está en las ovejas. Así, David fue llevado ante el rey, y cuando comenzó a tocar su arpa, la melódica forma de su música levantó el espíritu de Saul, trayendo calma a su corazón angustiado. En aquel momento, el rey conoció que había algo especial en el joven que estaba ante él, pero su orgullo oscurecía su entendimiento. Y así, mientras David servía en la corte del rey, las batallas de los filisteos estallaron en la tierra, y un gigante llamado Goliat se presentó ante el ejército de Israel, desafiando a los hombres de guerra con su voz resonante. ¿Por qué salas a ordenar la batalla? Elijah un hombre que pele conmigo. Resonó su grito, sembrando miedo en los corazones de los guerreros israelitas, los días se sucedieron, y cada mañana y cada tarde, Goliat se levantaba, desafiando a Israel, y Saul temía y estaba consternado. Pero David, que había venido al campamento llevando provisions a sus hermanos, escuchó el desafío del gigante y su corazón se incendió con fe y valor. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que desafía los ejércitos del Dios viviente? Así, con fe ardiente y un corazón decidido, David se presentó ante Saul. Yo ir a pelear con este filisteo, lo dijo, a pesar de las objeciones del rey que lo consideraba demasiado joven y inexperimentado. Pero David confesó sus experiencias pasadas con el Señor, cuando el león vino y el oso, yo los derrot, y así hará el Señor con este filisteo. Y Saul, viendo la determinación de David, accedió y lo ofreció su armadura. Pero David la rechazó. No puedo andar en esto, dijo, pues no tengo experiencia en ello. Y tomando su honda y 5 piedras lisas del arroyo, se dirigió a la confrontación, cuando Goliat lo vio, se rió y lo menospreció. Pero David, con el nombre del Señor de los ejércitos, lo respondió con valencia, tú vienes a mí con espada y con lanza, pero yo vengo a ti en nombre del Señor de los ejércitos, a quien has provocado. Y con un solo tiro de su honda, David derribó al gigante, saliendo del temor y llevando la victoria a su pueblo. La grandeza de su acto no solo cambió el rumbo de la batalla. Reveló que el verdadero rey de Israel aún estaba en formación, y que el corazón del joven ungido había sido forjado por la mano poderosa de Dios. Así, la alabanza al joven David comenzó a resonar en todo Israel. Saul ha matado miles, pero David ha matado 10 miles. Pero, ¿cuánto más tendría que sufrir este ungido de Dios antes que su camino hacia el trono se hiciera claro? El pueblo empezaba a preguntarse, y dentro del corazón de Dios, un nuevo capítulo en su plan eterno comenzaba a desplegarse. ¿Quién entendrá ahora el camino de la divina soberanía? La historia sigue su curso, y el propósito de Dios se revela entre luchas, victorias y grandes misterios. Atentos estén, pues la narrativa del cielo continúa y cada paso es parte del inefable plan de Dios. Y sucedió que, tras la victoria de David sobre Goliat,
la fama del joven ese esparció como un fuego en los corazones del pueblo. Los hombres de Israel, atenidos por la valencia de un muchacho que había desafiado a un gigante, comenzaron a murmurar y cantar sobre sus hazanas. Saul ha matado miles, pero David ha matado 10 miles, resonaban sus voces, líneas de jubilo y alabanza, sin embargo, en el corazón de Saul, la oscuridad comenzó a acurrucarse. La envidia y el temor nacen como espinas entre flores, y el rey vio a David no solo como un valiente guerrero, sino como una amenaza a su trono. Así, lo mantuvo en su corte, primero como músico y luego como capitán de su ejército, esperando, quizás, que el tiempo calmara sus temores. Pero en vez de ello, el corazón del rey se llenaba de amargura de y sucedió que, al regresar de las batallas que David había liderado, las mujeres de Israel salieron a recibir a Saul con tamboriles y alabanzas. Bailaban y cantaban, diciendo, Saul ha matado miles, pero David ha matado 10 miles. En ese momento, la rabia invadió a Saul, y su mirada se volvió oscura. ¿Qué más podrá tener David, sino mi reino? Pensó, así, el rey, sintiéndose acosado por los murmullos del pueblo, levantó su mano y comenzó a mirar a David no como a un hijo, sino como a un rival. En un momento de envidia y locura, Saul lanzó su lanza contra el joven ungido, mas David eludió el peligro. Este primer intento de asesinato solo haría que David se ocultara, buscando refugio en esos días, el espíritu maligno que atormentaba a Saul lo llevaba a la locura, y el rey se tornó en un rey quedo, sin paz en su alma. En cambio, David tejió la amistad más fuerte con Jonathan, el hijo de Saul. De su amor y lealtad, nació un pacto inquebrantable, un simbolismo del compromiso de Dios y la esperanza de un nuevo Israel, pero el tiempo de David no sería simple. Escapando por las rocas y las montañas, con los días llenos de miedo y vigilias, su espíritu se fundía con la adversidad. El Dios de la vida seguía en su corazón, y cada paso hacia lo desconocido fortalecía su fe. El Señor es mi pastor, nada me faltará, murmuraba en cada momento de incertidumbre. Y aun así, en la oscuridad de la cueva de Adullam, sus descarriados guerreros acudieron a él. Aquellos que estaban en deudas, los atribulados, los que se hallaban amargados, todos se unieron a él, formando un ejército de recazados que encontró en David no solo un líder, sino un rey verdadero. En medio de su sufrimiento, David aprendió que a través de la debilidad se puede experimentar la fuerza de Dios. Así pasaron los días y las semanas, y la espada de Saul on pendía sobre él. Entre batallas, traiciones y perdidas, David continuó buscando el rostro del Señor, quien lo guiaba a través del dolor hacia su propósito divino. Cada paso estaba era parte de un plan más grande, un camino que lo acercaba a convertirse en el rey que realmente Israel necesitaba. Y mientras las sombras de la traición se cernían sobre él, el cielo prometía algo aún más grandioso, una proclamación de un futuro que aún estaba por revelarse. ¿Qué tendrá preparado Dios para quien honra su nombre incluso en la tormenta? Pensaba David en sus momentos de soledad, preguntando sobre el refulgente destino que aguardaba. Así, el misterio del divino plan continuaba desplegándose, mientras cada alma en la tierra aguardaba la próxima revelación. Y aconteció que, en la profundidad de la aflicción y la soledad, David se encontró meditando sobre la fidelidad de Dios. En su corazón, el anhelo de justicia y la esperanza por un futuro mejor lo llevaban a elevar oraciones clamorosas al Altísimo. En la penumbra de su cueva, sus lamentos resonaban como salmos, y muchas horas pasaban mientras clamaba al Señor, escucha mi clamor, oh Dios,
y no te escondas de mi súplica, Salmo 55:1, y mientras David laraba, el espíritu del Señor comenzó a moverse entre sus guerreros, transformando su temor en valencia. Muchos de los que se habían reunido a su alrededor buscaron la dirección de Dios, y David, guiado por su fe, les prometió que el Señor los había elegido para un propósito. El Dios de Israel no abandonará a su pueblo, él levanta un estandarte en la batalla, les decía, recordando las promesas que había hecho con los patriarcas. Saul, mientras tanto, continuó su descenso a la locura. Los ecos de su ira resonaban en los muros del palacio. En su búsqueda por eliminar a David, reunió a un ejército con el claro propósito de destruir al joven. En noches oscuras, sus planeadas emboscadas y ataques furtivos contra David reflejaban la ruptura de su propia alma, profundamente llena de odio y desesperación y suicidio que, en una de estas noches, mientras David y su partido se escondían entre las laderas de las montañas, se realizó un encuentro providencial. Saul, en su ceguera, persiguió a David hasta la misma cueva donde se ocultaba. Así, los hombres de David lo hicieron saber, hoy es el día que el Señor ha dicho, entregar a tu enemigo en tu mano, 1 Samuel 24:4. Pero David, reteniendo su mano, eligió cortar solamente el borde del manto de Saul, mostrando que su confianza estaba en Dios y no en el derramamiento de sangre. Cuando Saul dejó la cueva, David, lleno de convicción, salió tras él, gritando, Rey mío, mira el manto en mi mano. No tengo intención de hacer daño, tú eres el ungido de Jehová, 1 Samuel 24:11. Saul, sorprendido por la gracia de David, rompió en llanto y reconoció el carácter recto de aquel a quien había perseguido. Eres más justo que yo, porque has hecho bien mientras yo te hacía mal, 1 Samuel 24:17, dijo el rey, entendiendo que su propia alma había caído en la trampa del resentimiento. Desde ese día, una tregua se hizo entre ellos, aunque el corazón de Saul luchaba por el perdón. Sin embargo, mientras David permanecía gritando en el desierto, el Señor le mostró que su victoria no radicaba en la fuerza de su carne, sino en la súplica y el entrega a la voluntad divina. Mientras tanto, un nuevo ángulo del plan de Dios se iba revelando, y que la amistad entre David y Jonathan crecía a pesar de la tensión de su padre. Jonathan, un faro de esperanza, se comprometía a salvaguardar a David y promovía la paz donde la oscuridad amenazaba. Qué sorprendente era el amor que podía surgir en medio de la guerra, y así, la vida de David se extendía como un lienzo en el que las manos de Dios tejían su destino, revelando que en los momentos de mayor adversidad, el plan de Dios estaba en marcha. Por eso David siguió siendo fiel, aguardando la respuesta divina, sintiendo en lo más profundo de su ser que la luz del futuro brillante aún estaba por llegar. ¿Qué más tiene reservado el Señor para quien camina en integridad? Se preguntaba, mientras su corazón palpitaba con la promesa de un destino glorioso aún por revelarse. Y sucedió que, después de la tregua, Saul se apartó de la busca de David, aunque su corazón no hallaba descanso en la paz que le ofrecía el arrepentimiento. Sin embargo, mientras el rey digería su tormento interior, vigilando aquello que había dejado a un lado, fue a buscar consejo en su propio consejo de hombres. En el palacio, su majestad cuestionaba, ¿cómo se puede restaurar un corazón que ha conocido el odio? Mientras tanto, David, cobijado entre las rocas, continuaba orando y clamando al Dios de sus padres. La tempestad de su alma unía las notas de su corazón mientras entonaba un salmo de confianza en el Señor. Oh, Dios mío! En ti confío, a ti elevo mis ojos, a ti que habitas en los cielos, Salmo 123:1.
Sus guerreros escuchaban, inspirados por la fe que emanaba de su rey, y fortalecían ante la adversidad, sabiendo que habían sido llamados a un propósito eterno de a pesar del tiempo de calma, la sombra de sol nunca se disipaba completamente. Con la ira ardiendo en su corazón, decidió buscar respuestas. ¿Hay alguien de la casa de Saul a quien pueda mostrar la bondad de Dios? Preguntó él, un ciego a la verdad. Uno de sus siervos, un egipcio, le habló de Mephiboset, el hijo de Jonathan, quien estaba viviendo en Lodabar, una tierra de olvido. Saul, sintiéndose perdido y ansioso por aferrarse lo que alguna vez había sido, envió a sus hombres para traer al joven. En Lodabar, Mephiboset se encontraba en una vida de desolación, recordando su lineage, mientras las sombras del pasado cubrían su presente. Cuando los hombres del rey lo encontraron, Mephiboset, temeroso, se postró ante ellos. Pero su temor pronto se tornó en asombro cuando escuchó las palabras, no temas, pues el rey ha decidido mostrar gracia, desde esa misma hora, Saul, cubierto por la carga de sus errores, se preparaba para recibir a Mephiboset, quien era la evidencia viviente de un pacto divino entre Jonathan y David. Y la providencia de Dios, que ya comenzaba a entrelazar vidas, demostraba que el verbo de amor y redención estaba en acción. Mientras tanto, en la cueva, la súplica de David se cimentaba en la promesa que había recibido, aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, no te sobrevendrá mal. Salmo 91:7. El tiempo de la aflicción tenía un propósito, forjar su carácter, afinar su fe y preparar para el llamamiento divino que lo esperaba. Los días avanzaban, y el destino de todos iba siendo tejido en un escenario grandioso. A pesar de que el día de Saul estaba sombrío, las llamas del propósito divino ardían con vigor en el corazón de David. Porque el Señor había preparado un lugar para David, y en la casa del rey, el joven Mephiboset iba a ser un instrumento de la gracia. Que asuntos extraños desplegaría el Señor en su eterna sabiduría. Como iba a entrelazar la vida de David, Mephiboset y Saul en un tapiz de redención y destino. En la espera, el alma de David encontraba descanso, sabiendo que el gran plan de Dios siempre triunfa sobre el caos humano. Y así, el hilo de la historia avanzaba, dirigiéndose hacia un desenlace que solo el creador podría concebir. Y aconteció que, en la casa de Saul, el rey recibió a Mephiboset, quien llegó con el corazón lleno de temor y asombro. Mephiboset se postró ante el rey, y Saul, viendo al hijo de su amado Jonathan, sintió un remordimiento profundo. ¿Por qué has venido a mí, hijo de Jonathan? Preguntó Saul con la voz entrecortada. El joven, que aún temía por su vida, respondió, tu siervo no es más que un perro muerto que ha sido llamado a la casa del rey. Pero el rey, tocado por la lealtad de su hijo, lo levantó diciendo, no temas, porque ciertamente mostrar gracia hacia ti por amor a Jonathan, tu padre. A partir de ese momento, Mephiboset fue invitado a comer en la mesa del rey, como uno de sus propios hijos, 2 Samuel 9:7. Así, la gracia incondicional comenzó a fluir como un río en el corazón de Saul, quien decidió restaurar todo lo que pertenecía a Jonathan y darle a Mephiboset una herencia que fue olvidada por tanto tiempo. Fueron días de reconciliación. Y cada comida compartida en la mesa del rey resonaba con risas y recuerdos de amor. Mientras tanto, en la cueva de Adullam, las noticias de lo sucedido en el palacio alcanzaron a David, quien sintió un remolino de emociones. ¿Cómo podría Saul haber mostrado bondad al hijo de Jonathan? Se preguntó. Fue entonces cuando el Espíritu del Señor le habló, recordando la promesa que había recibido cuando fue ungido por Samuel, no temas, pues estoy contigo, serás rey sobre Israel,
1 Samuel 16 verse 13. Así, se levantó en fe, sabiendo que el tiempo de Dios es perfecto, en medio del turbulento conflicto de su corazón, David sabía que, aunque la sombra de Saul podía asustarlo, la luz de la providencia de Dios iluminaría el camino hacia su destino. Reunió a sus guerreros y les habló con energía, el Señor nos ha preparado, y la redención nace en todas partes. El rey Saul ha mostrado gracia, y esto es solo el inicio de lo que Dios está orquestando, con el espíritu de unidad renovado, los hombres de David han sentido la presión de su cariño hacia el rey, y la lealtad que levaban a su líder. Mientras tanto, Mephibosheth había venido a conocer profundamente a David, y en diligencia empezó a aprender sobre la fe y la valencia que su corazón había de implantar. Así, Saul continuó sumido en su lucha interna, viendo cómo sus decisiones comenzaban a reflejar la bondad de Dios en la vida de Mephibosheth. ¿Acaso podría yo restaurar no solo mi reino, sino también mi corazón? Se preguntaba entre sus murmullos. Sin embargo, en su destino, a menudo se veía asacado por la furia y la manipulación de su demonio, la envidia. Días pasaron, y mientras la armonía crecía en la casa del rey, un espíritu maligno comenzó nuevamente a atormentar a Saul. El miedo se apoderó de él, y su temor era que el joven Mephibosheth, que una vez había sido insignificante, se convirtiera en una amenaza a toda su línea. La intranquilidad se profundizaba, y el peligro se cernía sobre ellos como las nubes sobre un horizonte tormentoso. Podría ser que la restauración del joven Mephibosheth revelara el plan divino para unir el pasado y el futuro. O se desatarían fuerzas oscuras que intentan frustrar el propósito de Dios. Solo el tiempo revelaría el desenlace de esta historia, una historia de redención y conflicto que se entrelazaba bajo la mirada atenta del creador. En esos días de creciente tensión, Saul, atormentado por su espíritu maligno, buscó consuelo en su música, llamando a David, que había sido su arpista, para que tocara ante él. La melodía suavizaba su corazón atribulado, y por un momento, el rey hallaba paz. Sin embargo, en lo profundo de su ser, la sombra de la traición y la duda lo asediaba, mientras David tocaba con destreza, el espíritu maligno se retiraba temporalmente, y el rey se perdió en la fragancia de los recuerdos que evocaba la música. Recuerdo cómo había sido en días pasados, al inicio de su reinado, cuando las multitudes aclamarían su nombre. Sin embargo, ese mismo clamor pronto se volvería hacia David, quien había matado al gigante Goliat. La envidia se incendia en su corazón, como fuego devorador en lejos de Ali, Mephibosheth se mantenía cerca, observando la escena desde la mesa real. Su corazón latía por la incertidumbre, ¿puedo ser verdaderamente acogido en esta casa? Reflexionó. El rey había revivido su esperanza, pero la sombra de la desconfianza lo oprimía. En sus pensamientos, recordó la historia de Moisés, aquel que fue llamado y empoderado para liberar a su pueblo, aun cuando se sentía insuficiente. Si Dios pudo usar a un tartamudo, ¿no podría usarme a mí en esta casa? Se preguntaba, mientras tanto, Saul, en su tormento, giró su mirada hacia Mephibosheth. Sintió que un nuevo resquemor lo invadía, sus manos temblorosas apretaron el borde de su trono. La inquietud se transformó en rabia, y en un arranque de violencia, tomó una lanza con la intención de herir al joven. Pero en el momento más oscuro, el espíritu del Señor intercedió, y la lanza se desvió, estrelándose contra la pared. David, lleno de temor, salió de la sala, habiendo presenciado el frágil equilibrio entre la bondad y la maldad. Mephibosheth, pronunció Saul en voz baja, conteniendo sus emociones,
la gracia es sufficient para ti, a pesar de tu debilidad. El joven levantó la cabeza, encontrando en los ojos del rey una mezcla de compasión y conflicto. ¿Cómo podría yo, que soy solo un hombre quebrado, ser motivo de tu sufrimiento o de tu alegría? Respondió Mephibosheth, sintiendo la profundidad de su inocencia en medio del caos. Este acto revelador marcó un punto de inflexión. Saul, al verse vulnerable y conocido, se sintió más perdido que nunca. Un eco de las palabras de Samuel resonó en su interior, no mires su apariencia, en lo grande de su estatura, porque yo lo deco. Pues el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16 verse 7, y así, el viejo rey se debate entre su deseo de ser un padre a Mephibosheth y su lucha para mantener su dominio. La luz de la gracia comenzaba a brillar, pero las nubes de la desesperación y el resentimiento continuaban acechando. Entonces, ocurrió algo extraordinario. En medio de la oscuridad, una voz resonó en el palacio, escucha, oh Israel, que ya ves uno, y el tiempo de la restauración se acerca. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, Joel 2 verse 32. Era como si una advertencia de lo que se avecinaba flotara en el aire, invitando a Saul y a Mephibosheth a buscar la redención. Pero, ¿qué desenlace aguardaría en el horizonte del destino de todos ellos? El reino sería profundamente transformado, o la sombra del descontento lo consumiría todo. Las preguntas flotaban, esperando la respuesta divina. Y aconteció que, tras el inquietante instante en el que la lanzada se estrelló, el palacio se sumió en un profundo silencio, resonando solo con el eco de la catela. Saul quedó inmóvil, sacudido por la tormenta que azotaba su alma. Su mirada se desvió de Mephibosheth, en quien repentinamente comenzó a ver no solo a un joven incapacitado, sino a un testimonio del pacto de Dios con su padre Jonathan. Mephibosheth, musitó el rey, mientras la confusión se deslizaba por su rostro. Si tú eres hijo de Jonathan, esto no puede estar pasando. Un velo se ha levantado ante mis ojos. El espíritu que había atormentado a Saul comenzaba a retirarse, dejando un leve vestigio de claridad en la confusión. Las palabras del profeta Samuel resonaron en la memoria del rey. Un escalofrío recorrió su espalda, y en su mente comienzan a entrelazarse las ofensas pasadas y el clamor de un futuro incierto. Mientras tanto, David, alejado del palacio, se detuvo en el sendero, los ecos de la melancólica música on flotando en su corazón. Su mente estaba llena de incertidumbre, Bal se había expresado en las notas que había tocado, y la desesperación que reinaba en la sala no lo dejaba en paz. Entonces, comenzó a clamar al Señor, oh Dios, llamo a ti, pues tu voluntad se establece aún en medio del caos. Tu propósito siempre es bueno. Así fue como Mephibosheth, envuelto en una confrontación con su propia identidad, alzó la voz. Rey Saul. ¿Por qué he de temer? En ti, viejos recuerdos de mi padre renacen, y en tus temores jaló la esperanza. Que el Dios de Israel, quien sueda de los quebrantos, habló sobre mí. Pero Saul, abrumado por la culpa y la ira, apenas podía contener su confusión. La luz de la gracia, que deslumbraba en el corazón del joven, perturbaba su ser. ¿Puede un rey dar lugar a su rival en su palacio? El amor de un padre se enfrenta a la competencia de un nuevo elegido. De pronto, en medio de toda la tensión, un destello de revelación atravesó la habitación, era como si el aliento de Dios tocara a cada uno de ellos. No he sido yo el que ha elegido a David, dijo Saul,
mientras sus pensamientos giraban como tormentas. Sin embargo, en su sencillez, él ha sido la mayor de mis alegrías. Puedo, entonces, abrir mi corazón al joven que es parte de un legado perdido. David, sintiendo el susurro del espíritu, se volvió. Y es en la debilidad donde tu fuerza se hace perfecta, Señor. De lo quebrantado brota la fortaleza del reino. El instante se tornó sagrado. Una decisión crítica se acercaba, no solo para Saul y Mephibosheth, sino para todo Israel. En esta danza de sombras y luz, el futuro de un reino pendía en el equilibrio, mientras la historia aguardaba a ser escrita. Y aquí que la voz del cielo dijo, el tiempo de restauración se acerca, pues incluso en la desolación, mis propósitos se cumplirán. Pronto revelará mi ungido, quien llenara lo roto y levantara una generación que conocerá mi gloria. Los murmullos del viento traen consigo un nuevo amanecer. Las fragancias de la redención comenzarán a asentarse en la tierra, como un niño que crece en el vientre de su madre. ¿Qué caminos tomará el Señor a través de este entrelazado destino? Podría Mephibosheth, un quebrado de espíritu, hallar su lugar en el corazón de un rey en descomposición? Las respuestas se materializarían con el tiempo, pero el designio de Dios, indiscutiblemente, estaba en marcha. Se dio la culminación de los tiempos ideales que Dios había establecido. David, continuó en la fe, sembrando esperanza y justicia en cada rincón de su ser, aguardó con anhelo el propósito que lo había consagrado desde su unción. Su corazón, lleno de amor por su pueblo y su Dios, resonaba con las notas de penitencia y alabanza, mientras caminaba a través de las dificultades, confiando en que el Altísimo guiaría su camino. En los momentos de soledad, David se sumía en la búsqueda de su creador, inspirado por la certeza de que su Dios no lo había abandonado. Aunque andía en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, proclamaba entre sus salmos, un eco poderoso de fe que resonaría por generaciones futuras. Mientras su rey se tambaleaba en su locura y desconfianza, David, con firme resolución, fortalecía su carácter y su llamado. Y fue así que dio origen a un nuevo capítulo en la historia de Israel. Un día, mientras Saul seguía luchando con sus demonios, un regocijo inesperado llegó a la esfera del reino. Mephibosheth, quien había sido llevado a la mesa del rey, comenzó a experimentar la bondad de su nuevo hogar. El amor y la gracia de David brillaban sobre él, mostrando el camino de la restauración y del propósito divino. David, recordando su propio viaje hacia la grandeza y la humiliación, miró a Mephibosheth como un símbolo de su legado. Ven y come en mi mesa como uno de mis hijos, dijo David, renovando en él un sentido de pertenencia y amor que había estado ausente. En esos momentos, el pueblo de Israel contemplaba un nuevo espectáculo, uno de reconciliación y esperanza que reemplazaba las sombras del descontento. No obstante, Saul, consumido por los celos y la desesperación, se replegó en la penumbra de sus pensamientos. La lucha por su reino lo llevó a un camino descendente, uno que culminaría en una elección fatídica. Pero mientras el rey se hundía en la oscuridad, las estrellas de la promesa brillaban sobre el corazón de David, quien se preparaba para aceptar el señalado destino que aguardaba. Y aconteció que, al caer Saul en la batalla contra los filisteos, su vida dio un vuelco dramático. En su último instante, cuando todo parecía perdido, que la voz del cielos proclamó, así termina el ciclo de un rey que se alejó de mi camino, y se alza un nuevo ungido, llamado a restaurar lo roto y edificar a mi pueblo. La tristeza provino de la queda de Saul, pero en su muerte,
también se vio el surgimiento de un rey conforme al corazón de Dios, cuando David recibió la noticia de la queda de Saul, su lanto resonó entre las colinas, como caste en la batalla, o rey de Israel. En su dolor, honró no solo al rey quedó, sino la convicción de que hasta en la desolación de un corazón perdido, la ruta de la restauración siempre es fiel y precisa. La muerte de Saul no fue el final, sino un paso hacia el inicio de un renacimiento. Los corazones de Israel comenzaron a unirse a la voz de David, quien en su travail, ahora levaba el peso de una nación renuente a pesar del duelo a la alabanza. Un nuevo día se amanece, mi gente, exhorto, la historia de redención se despliega, porque el pacto con Dios permanece firme. Así, con fe renovada y espíritu encendido, el pueblo comenzó a seguir a David, quien, con gran amor, guiaba a su nación hacia el cumplimiento de las promesas de Dios. Finalmente, David reinó sobre Israel, uniendo tribus y corazones, demostrando que la verdadera grandeza del liderazgo reside no en el poder, sino en la entrega al servicio. Y el pueblo vio como el corazón de David latía en armonía con el de su Dios. La luz de la esperanza, reflejada en sus victorias, trajo paz y prosperidad al reinado. Y así, en la plenitud de los tiempos, se cumplió la palabra de Dios, mostrando que incluso las cicatrices más marcadas pueden convertirse en testimonios de gloria. Y así, amados hermanos, como el ciclo de la vida en Dios se continúa, los invito a aprender, reflexionar y compartir este relato de fe y redención. Y es momento de suscribirte a este canal, para que no te pierdas las poderosas historias que siguen revelando la gloria de Dios en cada página. Deja un me gusta ahora mismo y ayuda a que la palabra de Dios llegue más corazones, porque este es el momento para ayudar a expandir la verdad bíblica. No esperes ni un segundo más para compartir este testimonio de vida con al menos 5 amigos que necesitan escuchar la esperanza que encontramos en Dios. Que tus palabras y acciones sean un faro de luz en la oscuridad para aquellos que busquen consuelo en el Señor.